డిసెంబర్ 7వ తారీఖున మేము నిర్వహించిన లైవ్ స్ట్రీమ్లోని భాగమైన ఈ సెగ్మెంట్లో బయట ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియని ఒక యూనివర్సిటీ కోణం నుంచి నేను ఇందులో మాట్లాడాను. ఇమిగ్రేషన్ సమస్యల వల్లనో లేక పేదరికం వల్లనో విద్యార్థులు అకస్మాత్తుగా క్లాసుల నుండి మాయమైపోయినప్పుడు ప్రొఫెసర్లమైన మేము ఎంత ఆవేదన చెందుతామో ఇందులో చెప్పాను. అమెరికాలో ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఒక సమస్య, దాన్ని పరిష్కరించాలి, తప్పదు. కానీ ఐస్ చేస్తున్న విధానం సరైనది కాదు అని నా భావన. ఈ ఎపిసోడ్లో బాబ్సన్ కాలేజ్ విద్యార్థిని 19 ఏళ్ల లూసియా లోపెజ్ బెలోజా విషయంలో జరిగిన అత్యంత బాధాకరమైన విషయం గురించి నేను కిరణ్ చర్చించాం. పరిస్థితి గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు నా యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది. మా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో తలదాల్చుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిన ఒక నిరాశ్రయ విద్యార్థిని, అంటే హోమ్లెస్ స్టూడెంట్ని గురించి ఈ వీడియోలో పంచుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి పడ్డ కష్టాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు నేను ఉద్వేగానికి లోనయ్యాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాబ్సన్ కాలేజీ బాస్టన్లో జరుగుతున్నది. ఇట్స్ లైక్ 19-year-old కాలేజ్ స్టూడెంట్ అమ్మాయి, లూసియా లోపెజ్ బెలోజా అంట అమ్మాయి పేరు. థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇంటికి వెళ్దామని లోగన్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళింది బాస్టన్. అక్కడ అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ దెన్ జడ్జ్ టోల్డ్ దెమ్ deport చేయొద్దని. Then these efforts, they just deported her. And she left. ఎక్కడికి ఏ దేశానికి పంపించారు? హొండరస్ అమ్మాయి. Here is the report. Let me play the report from the news report. Let's play this. The 19-year-old was on her way home to Texas to surprise her family for Thanksgiving. Instead, she was arrested at Boston's Logan Airport. 2 days later, she was in Honduras, despite a judge issuing a court order that she not be deported. Her attorney, Todd Pomelo. If the government can just avoid court orders and do what it wants, we effectively are living in a lawless society. In a statement, the Department of Homeland Security says López Belloza is an illegal alien who had an order of removal issued in 2015. But her attorney says his client came from Honduras to the U.S. at 8 years old with her mom, who was seeking asylum. López Belloza, according to Pomelo, was not aware of any removal order. Her parents told her that it was resolved favorably, and that's all she ever thought. That's what their lawyer told them. She spent most of her life in Texas and earned a merit scholarship to study business at Babson College in Massachusetts. I want to tell you about one of these dreamers. Her story was shared on Capitol Hill Wednesday as Democratic Senator Dick Durbin reintroduced the DREAM Act, which would provide protections for hundreds of thousands like López Belloza. Is there any chance that she's going to be allowed back into this country? I promised her we're not stopping until she's brought back. I mean, good for him. Good for, I think he's her lawyer. Lawyer or something, yeah. Yeah. But it's a life disturbed. I mean, what are they accomplishing అండి? I mean, dreamers అనేది ఇప్పుడు 7-year-oldకి ఇండివిజువల్ డెసిషన్ ఏముంటుంది. There was a viral video of one of these Trump cronies telling, if you are a kid, you have responsibility to talk to your parents about the legality of their status in this country. A kid in less than 10 years age have that adult grown conversation with the parents. What the F are they talking about? How is it even possible? Two things అండి. A kid talking to the parents about the legality ఒక పక్కన చూసుకుంటే, just because ఒక పక్కన పెట్టుకుంటే, ఇక్కడ ఇంకో పక్కనేమో కిడ్స్ కి స్కూళ్ళల్లో 10 commandments పెడతారంట. అంటే we are building so much onus onto the kids to uplift the society that the old people, the adults are no more important. Yeah, it is putting too much pressure on the kids. I don't know. The reason I bring these two stories, Andy, I want you to pause and think. Well, మనకి రెండు కారణాల వల్ల మనకు ట్రంప్ సపోర్టర్లు ఎక్కువ చూడరేమో. Because I do not mince any words about Trump, right? Another reason ఏంటంటే self-selection. Okay, వాళ్ళు maybe they watch Fox News or some other Trump supporting show ఏదో చేస్తారేమో. ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే ఓవర్ ద లాస్ట్ 12 months ట్రంప్ సపోర్ట్ పడిపోయింది అమాంగ్ ఇండియన్స్. It is possible I am preaching to the choir, or maybe మన లిజనర్స్ అంతా లైక్ మైండెడ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ స్టిల్ the outrage, I don't want, if you're outraged by Trump,
I don't want that outrage to die down and then cut him some slack. Second, if you're not outraged by Trump at this point, why are you not? That was the reason why I'm bringing these stories to the light, to make you think, make you put yourself in their shoes. Adi na point. And apart from that, we also need to caution people too. Like, say, our kids are going to the college. We need to make sure that all kids may not have the licenses, driving licenses. So make sure that they carry their legal documents or at least a copy of the legal documents on their phones, so that when something bad is happening, they can show them. Like, say, in a great society like America, bad should not happen to people. But the problem is, it's not that great again anymore. So let's make sure that we cover ourselves properly, and take caution. Yeah. పిల్లలు ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు చిన్న టౌన్స్ లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పర్డ్యూ కానీ, యూఐఎస్సి కానీ, ఇలా పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు అంటే దే ఆర్ కాలేజెస్ ఆఫ్ రెప్యూట్, బట్ దే ఆర్ ఇన్ స్మాలర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ విలేజెస్. How many students you think in any given university, ఇలాంటి డ్రీమర్స్ ఉండుంటారు అనుకుంటారు మీరు? I don't think that's a big percentage. No, it's pretty big. I used to think there may not be that many, but our provost told me there are quite a few dreamers in our university. So to me, it is an issue that matters. That dreamer may just think about this, and as a professor now, this student is supposed to take the final exam. She didn't show up because she was went through with this, right? And I mean, she's going to fail because of whatever the rules I put for that. And it affects me. It will affect me. ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను మీకు. The cops, our campus cops, once found a homeless student. I mean, that broke me actually when I heard this story. Living under one of the stairwells in the college building. You know what the cops did? They protected her. I mean, this is a story. I was shaken to the core. Oh, she is homeless and she's a student of university. Yeah. And she couldn't afford a home. She couldn't afford a home, and she was taking showers here and there. I have no idea how she was living. That shows the intensity. That shows the real pain she's going through to get her. Yeah, I mean, she may be a citizen, but that's a different story. She may be a citizen or a dreamer or an immigrant or whatever. And that shows the intensity which she is putting in, or the effort she is putting in to get herself educated and make something better for her life. We should all salute her for that. At the same time, America as a country should be ashamed of having kids like those. అదే యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ తో ఇప్పుడు రోజు నేను when I was having lunch, కాప్ చీఫ్ ఆఫ్ పోలీస్ అని చెప్తున్నాడు ఈ స్టోరీ. డామ్స్ లో కూడా కొంత వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది కదా సార్ వాళ్ళకి. No, that's like the cops on campus, they protect these students, which is a good thing I heard actually. I mean, it's not to think like all cops are heartless, but this story, దాన్ని ఏమంటారు, నాకు హ్యుమానిటీ మీద ఇది, you get your belief again. Yeah, it's a rebirth of belief. కాలేజెస్ లో ఇప్పుడు డామ్స్ లో కొంతమంది అన్అఫోర్డబుల్ పిల్లలు ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి రూమ్స్ అవి ఇవ్వరా? అసలు ఫ్రీగా ఇవ్వరా? ఇస్తారు అనుకుంటా కదా మాకంటే. లేదు, they provided. See, that student probably had too much pride, didn't ask for help, but she got help later on. Okay. I mean, అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు అంటే టెక్సస్ లో రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎ పేరెంట్ ఈస్ నాట్ మేకింగ్ మోర్ దాన్ 100K or something, అవి సరే, but she may not know all that, right? True. So we don't know the story. ఎందుకంటే ప్రొటెక్షన్ అంటే ఆవిడ పేరు కూడా బయటికి రానిరు.